Well, tusanyuse nnyo basebo ne bannyabo abatulaba n'abatuwuliriza. Tukomyewo olunaku olwaleero ku programu yaffe eno eya Each One Teach One. This is the NUP School of Leadership, and today tugenda delving into this conversation of elections as a pathway to change. And so mikwano gyange bendi nabo olunaku olwaleero nzayogera namwe nzagenda okuba moderator wa show olunaku olwaleero Maseruka Robert lyerinnya. Abalala bangamba nali guild president ow'ekinana mu omwenda kyokka nze mbanyonyola mbagamba nze omubaka wa Mukono South addako 2026. Ndi musanyufu nnyo okulaba nga tuli wano amakya oba olweggulo olunaku olwaleero. I'm with strong men and a very strong woman right here. Era njagala mbawe omukisa ogweyogerako okusookera ddala. Nyinza okuba mbamanya amanya, but I believe webeeyogerako obulungi mugenda kwongera okubategeera before nga tetunagenda mu maaso na programu yaffe eno. Bagamba ladies first, naye kulwa programu eno n'okumusuusuubyamu ngenda musembyayo. So n'olw'ensonga eyo ngenda tandikira oludda luli ewa mukulu Saava agenda okutandika ababuulire ebimukwatako, then tulyoke tugende mu maaso ne programu yaffe. Neyanziza Sebo mbaka wa Mukono South addako. Guild President Emeritus Honorable Maseruka. Erinnya nze Alan Sava Nyende. Ndi kansala nchikirira abantu berukuli. Ate era ndi kokasiya person we NUP Makindye. Ndi musanyufu olw'okuba ndi wano olunaku olwaleero ku programu eno. Tulowooza ng'abavubuka era ng'abakulembeze naddala omulembe gwaffe generation wetukutte weewo. Era njagala okwebaza olw'okunkyaza, nsuubire deliberations ennungi naddala nga tukubaganya ebirowoozo ku mulamwa ogwaleero ogwetuweereddwa mu moderator. Neyanzege. So moderator yagadde kuba nenge tai zenyambadde bagita taxin maxado. Anyway, amanya nze Moses Kasule ni musajja musawo mukebezi oba muyite laboratory technologist. These alumnus actually ku NUP School of Leadership. Engeri gye tutayina ba active youth members of parliament. Nja kwetwala nti nze incumbent member of parliament owabavubuka Central Region, because National Unity Platform yampa flag bearership, so I definitely still stand to be that. Otherwise neyanza nnyo okunkyazaako kweno platform yaffe ey'ekitiibwa neyanzeege. Webale nnyo webalire ddala buusu emizindaalo egyo gijje musajja ono anekaanekanye mu byambalo byaffe ebye-NUP ebimyufu. Webale nnyo Sebo okujjayo kakkala naye yogerako eri abatuwuliriza. Kale mukama wange neyanziza omukisa guno gwe mumpadde. Erinnya eryange nze Muwono Air Force era ndi mutuuze w'e Mukono Municipality era ndi alumnus wa NUP School of Leadership. Sanyusa okubeera wano okuteeseza eggwanga n'okulemberamu bavubuka bannange kubanga tuli 78% ku population ya Uganda. So abatuuliza bonna n'abatulaba leero ndi mwesiimu okubeerako wano ne baganda bange ne tutaasa ne tukkaanya ku nsonga ezimu ne tuteeseza n'eggwanga lyaffe. Neyanzenge. Webale nnyo webalire ddala akaseera katwale omukyalo oyo ayogereko eri abatuwuliriza. Bannanga batuwuliza n'abatulaba, nsanyusa nnyo okubeera wano era mbalamusizzaako. Erinnya Nalukwago Judith. Abasinga mumanyi nga Dr. Nalukwago oba mumanyi nga moderator ya moderatinga debate y'e Kawempe. Moses nzire kunaabula okufa naye ng'ate ali mulamu. Era ekyo moderator wa NUP nakyekwata kati kyange munnange nawe ofunawo kofunzaayo ate tunalinda batuwe nawe ofunawo konfunzaayo era byonna ebya moderation bijja genda nga kunze. Nva Makindye West Jembeera era ndi mukulembeze w'abavubuka. Ndi musanyufu okubeera wano era nga ndi musanyufu nti njogerera mu kaseera nga
tuteekateeka okugenda mu bululu bw'abavubuka kubanga ino time eri exciting tugenda kumyusa Uganda yonna era nze ndi musanyufu nnyo neyanziza nnyo neyanzeege. Well, bassebo ne banyabo abatulaba n'abatuuliza eno program yaffe okusookera ddala twongera okwebaza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okutwesiganga bulijjo n'atuwa platform eno okusookera ddala ne tusomera mu ssomero lya NUP School of Leadership ewataali kusasula yadde 10 so nga ate twanywanga caayi n'emigaati buli lweggulo ekyo tukimwebaliza. Ensonga ey'okubiri twagala okutuusa okwebaza kwaffe okulaba nti asomesa najjayo ebitone byaffe mu ngeri y'enjawulo so era ene waffe tugamba nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mu ssomero lya NUP School of Leadership ffe tumuyita chansala omulimu ogwo agukoledde ddala. Bassebo ne bannyabo programu yaffe eno yagezaako kulaba nga tubangula abantu baffe nga tugezaako okubasomesa okwongera okutegeera biki ebigenda mu maaso mu ggwanga lyabwe. Olunaku olwaleero tuzze kwogera ku nsonga y'akalulu. Abakulu bano balina bye bagenda okunnyonnyola naye moderator olunaku olwaleero engeri gy'atalina kibiina kya byabufuzi ebibuuzo tugenda bibabuuzanga we biri n'olw'ensonga eyo mbadde nsaba biwero kaaminge. Twagala kwogera ku nsonga z'akalulu. Uganda wano tulabyeko ebiseera ebisinga oba mu nsi ezirina demokrasi ng'obululu bukola ekitundu kinene ku demokrasi w'eggwanga. Bw'otunuulira ensi nga United States of America twakava mu kalulu emabegako wano ate nga mu kalulu ako President kati Trump ye yawangula nga tannabeerako kwaliko Joe Biden nga Joe Biden tannabeerako kwaliko Trump n'ava mu kalulu n'amala n'akomawo n'awangula. Tulabyeko ensi ez'enjawulo nga democracy oba elections in politics playing roles nene mu kulaba nga tukyusa obukulembeze bw'eggwanga. Ku mulundi guno tulina abakwano baffe bano aba National Unity Platform akalulu kaffe ffe ke twandiyise okulonda bakagaseeko ebigambo ebiralalala nga bye bagenda okutunnyonnyola. Mukama waffe ngenda tandika ne mukulu kansala w'Emakindye mukulu Saava. Bw'otunuulira politics wa Uganda gavumenti zonna ezijje zibaako tetubangako na kalulu. Gavumenti tekyukangako ng'ekyukidde mu kulonda kalulu pulezidenti omu n'agenda omulala n'alyoka ajja. Olunaku olwaleero conviction ki gy'olowooza ebaleetera okubanga n'olunaku olwaleero mugamba nti mugenda mu kalulu so nga ate tetulabeko gavumenti ekyuka mu Uganda muno ng'ekyuka lwa nsonga z'akalulu pulezidenti omu ne tulaba ku pulezidenti omupya ng'ayiseewo n'alabikira mu gazeti n'alyoka alayira. Where do we get the confidence? Abantu bano tuyinza bagamba bigambo ki okukkiriza mu kalulu ate nga kibale tekibangawo ebbanga lyonna? Weebale nnyo weebalire. Neyanziza sebo omusawo neyanza moderator ekibuuzo ekyo. Okusookera ddala njagala okutaanya nti kituufu ng'eggwanga Uganda tetufunangako gavumenti ejja mirembe. Zizze zonna zizze nga zaba mukwata mundu era kisize ekifaananyi ekikyamu era ekibi. Naye ndowooza tutandikire ddala emabega nga tuva mu biseera by'abazungu nga batuwambye abamu kye baliyise colonialism nti mu mwaka gw'enkaaga bategeka obululu. Ebiseera ebyo ebibiina ebyaliwo n'abakulembeze abaaliwo nga ba Ignatius Kangave Musaazi nga ba Ben Kiwanuka bakola ogwabwe era mu nkaaga mu ebiri ne tufuna independence ng'eggwanga. All that period okuva nkaaga mu ebiri paka mu 8 there were a lot of turbulent times. Nti twalina Jenamini, twalina Obote, najja natukuba ne mu party 2 naye nga si bya mirembe. Ebiseera ebyo byalimu kiwamba abantu, byalimu okutta abantu, byalimu all sorts of violence that you could speak of. But it is important okusiga ekifaananyi akalulu kyeki. Ndi political school e Makerere nti when you talk about elections, elections should be a social contract with the people. The people given their rights, given their fundamental freedoms. Eri abantu abamu abatono okubakulemberamu. In fact, Thomas Hobbes akyogera bulungi nti mwe abatuuze b'eggwanga muwaayo obuyinza bwammwe eri abantu ab'olubatu okubaako babakulemberemu
koza amamesa amangi tegesimira bunya era we twali tusoma Professor Lutange Makere yatugamba there was what we call the Lion King. That Lion King was he killed the lion. Nti empologoma yajja ku kyalo naye nga ne mubulwamu omuntu oyo omuvumu omusajja omuvumu n'avaayo natta empologoma. We yatta empologoma abantu bannansi bannakyalo ne bagamba ono yaba tukulemberamu kubanga ayina obuvumu. Ng'obukulembeze we tujja abakulembeze ne tugenda mu social contract ne tujja buli luvannyuma lwa myaka 5 ne tulonda ne tukuwa akalulu kaffe tukusuubiramu okuba omukozi waffe. In fact ffe mu NUP twakyogera bulungi kye tuyita servant leadership nti mmwe babboosi baffe abalina otulonda. Unfortunately ng'eggwanga the precedence is very bad nti n'abaliko essaawa zino emyaka 4 akalulu baakagendamu kufuna nsonga ebatwala mu nsiko tebaakagendamu kawangula. Era General Museveni we yeesimbawo n'ekibiina kye kya UPM Uganda Patriotic Movement Sam Kutesa yamukuba akalulu. Basebo ne banyabo General Museveni yafuna akalulu kamu cause that time twali mu parliamentary kind of setting. Akalulu akamu yalina sympathy vote kali eyo mu Rwenzururu omusajja omu kati essaawa zino ye chancellor we Makerere Ssewo gye wali omukulembeze bamuyita Dr. Crispus Kiyonga bamala kutta candidate wa Democratic Party yaliwo Museveni okufuna candidate mu parliament omu era ekisanya kye teyakimalaako. So kikye njagala obasiigira nti ng'eggwanga tulina a very bad precedent and bad history, but should we lose hope? No, we shouldn't. That's why General Museveni we yali ajja bakadde baffe bamwaniriza nnyo bamwagala nnyo ng'abasuubiza biri very clear mu constitution yaffe mu preamble nti because of the turbulent history that we've had constitution ene egenda tuyamba okulaba nga tukulembera bulungi government nga buli luvannyuma lwa myaka 5 zikyuka. Era General Museveni omukulembeze wange yakyogedde bulungi Honorable Kyagulanyi president wange we yabadde ku NTV yagambye nti if there is a possibility General Museveni's policies zezisinga obulungi. I personally believe that the 10-point program is one of the best programs that Museveni has ever developed. Unfortunately ebintu babiteeka ku paper ne batabiteeka mu implementation. Nti akalulu akalibadde akamazima akalibadde free and fair mwakalaba mu 2021 kali kakuwamba abantu kali kakutta abantu November massacres mwaziraba paka kati twogera abantu abamu tebaddangako family zaabwe teziddangamu kubako munye Kibalama ne guno gwaka tetumulabangako John Bosco Kibalama tetumulabanga kai n'abaana Damulira ina abaana akalulu bakafuula nti kakufana kuona, which shouldn't be the case. Naye ekisinga obukulu mu kalulu lwaki twagala okujja mu kalulu ntitwagala tufune mandate cause muteeka mu constitution ekituwali omuntu okukulembera okukyusa government kirina kuba kyakalulu ye constitution yaffe. Ate ffe gye tukkiririzaamu ffe tetugenda kukwata mundu nga General Museveni bwe yakola ne banne because this ombuziza conviction yange Honorable Masereka nti bajjeno omuntu we bali e Makerere balina conviction nti waliwo ebitatambula bulungi. They are very young people. In fact kati ffe tubasinzeeko ne ku myaka very young people ne bagamba nti kino kikyamu tugende tukirwanyise. Ne abamu tebamalako na misomo gyabwe ne bagenda ne balwanisa ne balwanisa Obote ne bagenda mu nsiko ne bawaayo obulamu bwabwe emisomo ne bagivaako ne bagamba tugenze kulwana baali 27. Unfortunately here President wange he has awakened a generation. Nti banji abavubuka bali tebamanyi byabufuzi banji bali badde bali mu byabwe Nalukwagono yali badde mbusawo bwe wali badde okola bye wasoma. But now we have a generation which is very young. By the way, we are one of the youngest countries in the world with over 78%. Ne wobokebedde ratio ya fugenda kusanga wobokebedde average ratio ya 14 to 17 years. Nti tuli bato. We are a promising nation. They are very awake to the political issues at hand and they want to participate fully. That's why you'll have members of parliament esawa zina abatonga ba Honorable Kabuye, ba Honorable Nyeko, ba Paul Nsubuga ng'ekibiina ky'abawo omukisa. Unlike before,
nti tubadde n'abasajja nga bakulu tebafuna mukisa. So akalulu nga wumba akalulu lwaki tukagendamu twagala okukyusa eggwanga lyaffe mu mbeera etali mu kuyiwa musaayi, mu mbeera nga ffenna tukkaanya nti bano be bakulembeze be balonze mwe be basinze mu ddeeka ebbali, tutambule ne bano nabo bajje n'omulamwa gwabwe nti ffe essira lyaffe tulitadde ku byabulamu, ffe essira lyaffe tubitadde ku bya nfuna, nti ffe essira lyaffe tubitadde ku bya bulimi. Ffe ekibiina kyaffe kyalina manifesto mu 2021 era tusuubira okuba ne manifesto mu 2026. Naye njagala nkone kantu ke bayita protest vote, ndowooza nako kakulu nnyo. Okay. Sebo weebali weebalire ddala okusookera ddala ndowooza abakulu okusinziira ku information gyenfunye okuva ewa Mukulu Saabanyende agambye nti okusinziira mu byobufuzi gye tuvudde emabega, of course naye tuyinza kuloozinga hope, but here we are in Uganda where tugenda mu bululu buno ne tusanga different political parties even when we have the constitution nga tuli mu multi-party dispensation, naye tusisinkana nga political parties ez'enjawulo zisisinkana ebizibu bingi mu biseera eby'obululu even with the existence of the constitution. Now tulina abantu bangi bemwogeddeko bakibalama abantu baffe bangi abafiira mu kalulu ne be bakyasibye olunaku olwaleero, waliwo ne 18 be tukyalina okujja mu makomera, abalala tetunnamanya nawa gye bali. Abantu bano abatulaba n'abatuwuliriza okusookera ddala naddala abo abavuganya gavumenti, conviction kiggwe gy'oyinza okubawa bawa ensonga lwaki baba bateekeddwa mu mbeera eno gye tulimu nga bawamba abantu babakuba, lwaki baba bateekeddwa okudda mu kalulu, era lwaki obawe essuubi nti newankubadde 2021 tetwasobola kutuuka naye 2026 tugenda kukakasiza ddala nga tukola ki, nga tutuuka. Twagala abantu bano ogezeeko obbanjulira ekifaananyi lwaki 2021 tagenda faanana nga 2026 mu nsonga z'ebyobufuzi. Kiwamba abantu nga bw'otukakasa nti kino na kino kye kiteereddwawo okusobola okulaba nga twavoidinga embeera eyo abantu baffe sobola okutambula obulungi mu kaseera k'ebyobufuzi kano ke tugendamu. Thank you so much. Wenda kumuzikiriza okwogera olulimi oluzungu nsobola okuvusa ensonga yange. Nedda ssebo eyo si y'ensonga, but njagala nnyo okubeera okudiscussinga nga ntegeerekeka Oluganda lusobola okumukalubirizaamu. So one, we want to recognize that the only lawfully recognized way to political change is through elections. Uganda as a country, we are a democratic country. So elections being probably a product of democracy or a component of democracy, tukkiriza nti we really need to have elections to elect the next leader. Democracy ona awa abantu omwaganya okulonda omukulembeze anaakola ki, anaabakulembera. So as Uganda as a country, we want to go through elections tulonde. Tubadde ne elections ez'enjawulo, which we want to believe we've not had an election, a transition ey'obukulembeze tennabeerawo, naye we still push on. Kati ekibuuzo ky'omubuuziza nti conviction omunnayuganda agijjawa oba trust ayongera atyo giteekamu kozi yalabako Dr. Besigye 2016. Yes. Kakati tusinziira wano. One, in the first place twagala okukakasa bannayuganda ekintu kimu nti political nga twagala okyusa eggwanga, twagala eggwanga lisigale nga liri stable. Mukulu Saba yakyogeddeko nti okukyusa omukulembeze oba okufuna omukulembeze beera social contract. What is a social contract? Social contract ebanga mandate ekwatiddwa abantu b'eggwanga, citizens of a nation, and they put their trust in a leader. Iyo social contract. Katutunulire butya Mukulu Museveni lwe yafuna eggwanga lino. Was it a social contract? It was a self-appointed contract. Yagenda mu nsiko ne yeewaaki eggwanga. That's why tannaba kukkiriza bantu kumuggyako oba kukkiriza will y'abantu taking a place because yeewa obukulembeze. So wetunayita mu mbeera yonna katono nnyo ssebo, wetunayita mu mbeera yonna esobola otuwa political change. For example, we could easily get up arms and fight for this country. We will not be
a government for the people. So by all means you're not accountable eri abantu nga bwe tukiraba essaawa eno naye abantu nga bakutaddemu obukulembeze obwesigwa bwabwe. If people put their trust in you as a government and you know you were brought up by the people, kitegeeza you will really fully be accountable to the people of the nation. So yes sir. Yali quoting General Museveni one time we are speaking to the media n'abagamba nti bamubuuza lwaki tova ku bukulembeze n'agamba nti njagala okuvaako njagala okuva naye abantu bano basigala bannonda kyekisigadde nga lwaki nkyakulembera n'olunaku lwayo nti mbanga agenda naye bwe ndabika ku baloti nga baddamu nga banyonga ne batamba ajja kuba agenda. Ekituwa endowooza nti Abannayuganda basiba mulondo okuva 2015 2016 ndowooza ki egamba nti well President Museveni yeewa obuyinza so nga ate n'okutuusa olunaku olwaleero agamba akyalondebwa ne 2029 mu kalulu yalimu. Yes. Kakati sebo kankutangazeemu bwe nti Museveni ayinza obba agamba nti akyalondebwa nti abantu bamulonda, but of course nze nja kukkiriziganya naye alondebwa, but Mukulonda kuno we have two kinds of voting. They can vote against you or vote you in power, but Museveni has always been voted against. Tebamulonda nga kukusigala mu bukulembeze. I don't know when that ever happened. Ekirala mpozi ogambye emyaka gyonna yagamba nti ne bw'aba ayagala okugenda. By the look of the nature of elections we have, how they are characterized with violence, intimidation, persecutions, ndozola abductions ezigenda maaso. Why would tumanyi ffenna ekitongole ekivunaanyizibwa oba ekicommandeering elections erina kuba electoral commission, but before even electoral commission brings out its agents, the army is all over. Army gyetumanyi erina bbeera ku borders z'eggwanga oba mu barracks, but the army is all over. A sign of intimidation. When we talk about elections, they have to be free and fair. Why would you intimidate Ugandans off their rights to vote for their leaders? So ebyo byonna byayogera. Ekirala, constitution gye baakola eya 95 yabawa too much authority. Yabawa executive too much authority. They became the appointing authority. At the appointing authority, there is no way wongamba nti President Museveni Bannayuganda bamukoowa kyekituufu. There is no way you will tell me that a chairperson of electoral commission he appointed himself will eventually recognize na announcing the real actual results as elections. Era ekyo tukirabye ebbanga lyonna. Omukulu akalulu ka 2021 ffenna twaliyo tusimanyi oba kumwe kuliko eyali polling station Museveni we yawangula. Tekiriyo, not even close to 10%. But we saw how results were being announced. Bakwata results from far places. Gye tutumanyi ne population yayo nti tewera. Ne batandika manipulating emukwemu. And up to now actually, results of other electoral areas were not added. Tubimanyi bulungi. Ne tubawa ne DR forms. Party yaffe yakunganya DR forms eziwera. There's overturning at the election results. And they didn't consider that. So this guy has never won unlawfully. Okuda ku nsonga entuufu gye sinaba ku addressing. Why should Ugandans still have trust? Let me tell Ugandans one thing. As a generation, we can never give up. Tetusobola kutuula era bangi ababuuza mbu twenyigidde mu bintu byetugamba omusajja abba akalulu mukirabye abba mukozeewo ki. No, we are not going to sit back as fools and watch on the man to do whatever thing he wants. But we are telling you this kind of election is going to be different. In which way? Tugenda kuba n'obululu ekika nti ogenda olonda akaluluko. How different should it be? Bulijjo tulonda and we trust the system. We are saying we are voting against the system itself. We are going to protect our vote, be available until they announce the real and actual results. If there is to be any revolution to take place, it should be a revolution after someone subduing our results of the election. Tetugenda kukkiriza muntu kwata mu kalulu kaffe n'omulundi n'ogu, and that's what we are standing on. In simple terms, abantu mbalaba. You look at many people who programs at TV Bogedde, protest vote, protest. Yo, it's not a complicated term. See rocket science.
we are protesting against a complicated system, right from the Electoral Commission up to Abaji commandeering, up to Abamaje, everyone involved in that process. Yes, sir. Mamera ngenda kusembyayo olw'ensonga zange. Mukulu Air Force Sebo, mukulu Savoli bw'abadde ayogera agenze n'akola statement n'agamba nti bali bagenda mu kalulu naye ng'ekibatutte mu kalulu banoonya nsonga ebatwala mu nsiko kulwanirako kujja kutwala bukulembeze bwa ggwanga. How prepared are you as the National Unity Platform? Omanyi bw'otuuka eyo bakubuuza nteekateeka kiki ekyenjawulo kye muleeta ku luno kuba okubalonda kwo tubalonda naye tukakasa tutya nti ku luno tebigenda bbeera ng'ebiriwa nga oli of course history waffe affecting ekibiina naddala ekya National Unity Platform. The question is nteekateeka ki ku mulundi guno gy'olowooza singa bivaayo nga bivuddeyo nga ebyavaayo nga 2016 ki ky'olowooza ekiteekeddwa okuddako naye ng'eyo tetunnatuukayo njagala otubuulire process kubanga omukulu atugambye system tetugyesiga kaakati tugenda kukola tutyo kakasa nti system eno netubadde tetugyesiga tujjayo results nga ze twajjayo ze twalabako ekawempe oba oli awo. Neyanza nnyo moderator ndowooza ku kibuuzo ky'ombuuzizza system tetugyesiga katugenda kukola tutya ku mulundi guno. Ndi musanyufu nnyo okubeera part student wa National Unity Platform School of Leadership. Reason being into mere fact into our president and the secretariat they established a school. It was also among the ways how we can overcome the previous challenges. Obuzibu bannayuganda bwe tuyina abamu bwe batannalaba nti tugenda olusi mu kalulu ne tukyayina abantu baffe abatamanyi kulonda. Ogenda ku polling station namba n'olaba wano mu kibuga where we believe people are civilized, people have gone to school, people are literate. You find a polling station with 40 invalid votes. Sekyo kibeera kyewuunyisa kati nga ffe banna struggle oba ffe nga aba National Unity Platform kiba kiyonoona bululu bwaffe kubanga we believe obululu ffe ababuyina ate tulu gye tusobola okukozesa okugenda mu buyinza kwe exercisinga right yaffe ey'okulonda but we tubeera tukyayina challenge n'abantu baffe abamu tebamanyi kulonda ekyo kitukosa. Kyova olaba ndi mwesiimu ku pate yaffe oteekawo essomero nti weteekawo essomero ate ababadde bamaliriza okusoma ne tuyiiyange eno enteekateeka ekoleddwa. We go out and reach out to the grassroots people in rural areas, then we teach them how can they go and guard their votes, how do they vote, and we also try to explain to them our manifesto because we have a very appetizing manifesto that is pleasing to the people. It involves all the needs people may wish or may need in a good country. So I believe the school was set up. So now we are going on the grassroots to teach our people how to vote because we don't want people to spoil our votes. Because if at all we decrease the numbers of invalid votes, I'm sure those votes will become valid votes, then we can go into power. So n'ensonga endala gye njagala okwogerako tukyayina challenge. Abannayuganda abamu babuuza lwaki tugenda mu kalulu n'ate tumanyi ani agenda okawangula. They have lost hope. But I'm here to tell them they should not lose hope because in politics there is no prize for a runners up. So as National Unity Platform, this time we have changed our tactics. The way we are going to tackle 2026 elections is different in the same manner which we used in 2021. Because right now we have experience. We are now 4 years old compared when we are into the previous elections. So I want to assure Ugandans that 2026
NUP we can challenge Mr. Museveni through free and fair elections. And lastly, yes, when I'm concluding, Uganda, usually they say we are concentrating in Central. Yes, I also back my party. Let us concentrate in Central region. Because when you survey, you make a good research. Central region, it is the one with the highest population. We are 11 millions. So now, our tactic is, if we can canvass votes in Central region, we can make Mr. Museveni to fail to get the 50% to become the president. Because what we are supposed to do, it is to re-strategize in Central. Those people who didn't vote us last time, right now to trust us and vote us, and we get 100%. Vis-a-vis the same way Mr. Museveni is using in other regions like Western region. When you go into Western region, I think it is the third largest according to the population. So for us, we are already in a major populated area where there is the capital city, it is highly populated. I believe if we strengthen and people vote 100% and we become victors with 100%, we can surpass Mwami Museveni, then we can rule this country. Then where Mr. Museveni is getting 100%, for example, I was doing some research where he got 100% in Kazo polling station. Mr. Museveni, even cows went to vote. Because what beats my understanding, in 2021, Mr. Museveni at Kazo polling station got 100%. On that day, no one died, no one was sick, and no one missed. Unlike us in Central region, whereby so many people didn't turn up to vote. So right now, what I can tell my party is, in those areas where Mr. Museveni is getting 100%, we are going to put their ambassadors. I don't want to use agents, because you business people know what agents do. When I bring that term agents, it is also not good, especially to us who want to take over power. Because agents, they are into business. So we want to put in those areas of Western regions, we want to put there 30 ambassadors. Why are we putting 30 ambassadors there? We want to neutralize the percentage whereby he has been using that opportunity to win these elections. So now, if at all we get 30 people per village, like what we are trying to do, I'm sure we can use election as a pathway to a political change for my party. Wow. Thank you so much. That is Air Force. Basebo ne banyaba batulaba n'abatuwuliriza. Programu yaffe eno mugenda kutukiriza oluzungu n'oluganda tugenda kubigatta okusobola okulaba nga abantu baffe bonna bagezaako okutufuna. Omukulu byannyonnyodde oluzungu lubadde lungi naye agezezaako mmenyaamenya nti bwe tuba tunywezezza Central wano we tuli ne tugenda ne party endala ne tugenda nga tuteekayo bambassadors ab'enjawulo obaoli awo tusobola okubaako omulimu gwe tuggusa ne tukozesa akalulu ng'ekkubo eritutwala mu nkyukakyuka mu ggwanga lyaffe lino. Dr. Nalukwago, Judith, ekibuuzo kye kino. Nsanzeeko abavubuka abamu nga bagamba 1986, 2026 is our 1986. Nensanga abalala nga bagamba nti kegwake keetonye ku luno pulezidenti waffe agenda kulayira. Mostly ebigambo bino obisanga nnyo mu bavubuka. Kyensuubira nga olw'okuba bakola percentage ennene oba oli awo. Naye nina n'akatabo ke nasoma ne bagamba nti gavumenti eno because it craves for legitimacy of people, it organizes elections with any aim of winning them. Tiboorganizinga akalulu nga balina aim yokakola ki yokawangula just to get a legitimacy nti akalulu kaaliwo era ne tubeera ne president. Tufunye omukisa olunaku olwaleero nga tudde naawe ng'omukulembeze tukulabyeko ku interviews ez'enjawulo ey'akawempe tukulabyeko emabegako wano nga twogera ku nsonga ze Eddie Mutwe ku Twitter space. Bino byonna bibaddewo ebyali ekawempe wabiraba
n'ebituukawo kati nga tetunnatuuka na mu kalulu kali nabyo tubirabye. Don't you think 2026 basing kati kalulu kana akekawempe ketubadde nako 2026 is going to be just a repeat and enlarge. Abantu baffe bagenda bakuba, abantu baffe bagenda basi, abantu baffe bagenda bamenya ebigere just for them to win. Tosuubiranga bwekityo bwe kigenda okuba na nteekateeka ky'oboolyawo gye tuyinza okuba nayo okukendeeza ebintu bino bye tulabyeko mu kalulu kano aka by election obutabeerawo mulundi guli, because we are not ready to lose our people, we are not ready to die, naye ate tuli ready okuwangula. So nteekateeka kyeyo oboolyawo okwongera trust mu bantu bano, okwesiga akalulu nti there is something that can still be done even when we go in for these elections. Webale nnyo webalire ddala. Bamwami Museveni bali bagenda mu nsiko mu 1980 bakwata mundu. Okimanyi mu Uganda n'okwata emundu kintu sina mu Uganda wokka, mu nsi ezisinga bakusanga n'emundu basobola okuteeka kalabba. Mwami Museveni yakuŋŋaanyanga emundu nga kyakola mu intelligence, military intelligence ya Uganda, kubanga mwe yatandikira omukola. Bwe yava Tanzania najja natandika okukola military intelligence. Yafunanga emundu nga ye yeetegeredde olutalo lwe yali agendamu. N'afuna emundu yasereka ngaawo mu barracks e Makindye, era bagamba obutabo bwonna bugamba yasereka ngaawo e Makindye nga ye yali apanze ebintu bye. So naye yali akimanyi nkyo kisobola omuttisa, era yali akimanyi okugenda mu nsiko babakwata bwe bati kaweddemu. Naye kyamulemesa okugenda mu nsiko nedda. Ekuluubirirwa kye baalina oba ensi gye baali baagala, of course tebaagikola, bye baatusuubiza si bye baakola, naye ebiluubirira bye baali balina osanga byali personal, bo tebaatubuulira biluubirirwa byabwe nga baatulimba nga balina just personal ambitions zaabwe, naye ezo personal ambitions zaali bigger than obulamu. Nti kyali do or die, nti bwe tukigendamu ne tufa tuba tufudde, yes, era mwenna mujja kufa, si kyo? N'abalwadde omusujja bagenda kufa, afudde accident agenda afa. Kati nze bankwata nga nyine emundu ngenda kuyekera government nenfa, it is okay, nja kuba nfudde, at least kyenja okukola ekyenjawulo nti nze nja kufuna obuvumu ngende ngezeeko. Bwe buzibu bwe tulina nga bannayuganda nti twagala Kyagulanyi yabaagenda maaso g'omudumu g'emmundu, twagala Nalukwago yabaagenda maaso g'omudumu gw'emmundu. Nze njagala nsigaleyo waka ndi akatogo kange, saagala kuvaayo. Bwe buzibu bwe tuyina, ne singa tukyusa obwongo bwaffe ne tugamba nedda bino ebintu binkwatako, kubanga bw'otajje mu lutalo luno, kubanga luno olutalo by the way, olutalo lwaki lutalo? Kubanga tuli mu kulwana okwebezaawo, tuli mu kulwana okuteeka ssente mu nsawo zaffe, tuli mu kulwana okulaba nti bazadde baffe tebafa nga bazaala, tuli mu kulwana nti bwenva wano Kamwokya School of NUP School of Leadership nempita ku luguudo olwo buli mita gye mpitako erimu ebituli nga 7, manya potholes nga 7, nti ndi mu kulwana nemefuna kabenje ku olwo oluguudo lwe lutalo lw'eŋŋamba nti bw'oba tokkiriza nti luno lutalo actually lugenda kulumba gy'obeera naawe ofe, so still ogenda kufa, ndowooza okitegedde. So tetweralikira nnyo kufa kubanga ffenna tugenda kufa. Nze ni musawo era nkimanyi essaawa yonna nja kufa, ayinza okuba leero, enkya oba myaka egijja mu maaso. Katonda waffe yasalawo. So kye tulina okweteeka mu bwongo twetegekere, naye ekiri important nti tulina okuteeka essuubi mu mutima gwaffe. Ekiruubirira kye ki? Twagala Uganda ekolera buli munnayuganda. Ffe tuli bavubuka, tukyali bato, kitegeeza emyaka mingi gye tulina mu Uganda eno. Bwe tukkiriza Mwami Museveni mu myaka 89 okutubeeza mu mbeera eno, tubeera ffe abeekotogedde, by the way, kati ye takyatukotogera, ffe abeekotogera, kubanga tuganye okuvaayo okwogera, okuteekawo eddoboozi lyaffe, tuganye okukikola. Era bwe tutakikola tetugenda blaminga Mwami Museveni nti atufuga bubi, ffe abagenda okwebulaminga kubanga ye mu myaka gye yagenda mu nsiko. Tuyatulawo nagamba abananga Obote n'Amini mutufuze bubi, yakyogerako emyaka nga 2-3 nagamba nedda eno government njikoye kangende mu nsiko njirwanise. Ne kati ffe twogedde emyaka of course bazadde baffe boogedde emyaka 4, ffe twakayogera myaka nga 2 awo tuli. Kiki tulina okukola okukyusa? Of course ebintu nga betuplaninga nga party sobola kujja n'embyogera ku gundi ku social media ebyo, naffe tuli mu military intelligence, tulina ebintu byaffe byetukola eyo ebiri covert betulina kwogera wano, naye mujja biraba. Kyenkubiriza omuvubuka follow command. Omukulembeze bw'aba agambye mugende ku street, genda ku street. Omukulembeze bw'aba agambye tugenda wano, genda wano, kubanga kasata omukulembeze agamba genda wano, gwe n'ogenda wano bagenda kufata. Tugenda kuba tetulina kye tugenda kujja. So tulina okufollowinga command. Tugenda mu kalulu
akalulu kano katuwa opportunity ekisooka okuwuliriza gavumenti eno bwe tulonda gavumenti ya NUP egenda tukolera ki singa NUP egamba sigenda genda mu kalulu munagiwulira ddi ng'ebabuulira byegenda obbakolera okitegeera yeno opportunity ekibiina kya NUP okwejjayo n'ebalaga nti bannange yeno Uganda gye twagala yeno Uganda gye tugenda okuzimba kitwana opportunity okumumobilizinga twandigambye singa Museveni yali akimanyi nti nakalulu ka 1980 tekalina kikagenda kujjayo naye akagendamu era mwaka akalulu yavayo ne fruits yes yawangula kalulu naye yavayo ne positives yasobola okufuna abantu abamujoininga ne bagamba ne naffe tukooye katujoininga nawe mu nsiko so kana akalulu tetukalaba nga ballot eri gyogenda n'otikinga tukalabamu ebintu bingi nnyo katuyamba okumobilizinga abavubuka era ife ngaffe nga NUP akalulu tujja kabeeramu ate n'obutakabeeramu bambi mbabuulira kubanga gundi Museveni ayina gundi yakulira Bank of Uganda jagenda je emisimbi abwe Katumba oye ajenga opposition so bera tulina kyokoze kyamaanyi nti fa ba opposition tuwavuddemu Museveni ajja kuleta opposition ye ajja kuleta mutabani wa government ya opposition ajja kuleta Bakatumba oye nga musanvu abasasulye nomination fees so jakuba tulina kyokoze so tulina okagenda mu nga twetegese nti tetwetegekedde kalulu nga kalulu kokka walu ebintu bingi eringanga tukiyitanga kitobero oba tukiyitanga cocktail of things mwaka akaluke tugendamu nti waliwo ebintu bye tuplaninze bingi naye gwe ng'omuvubuka oba Munnayuganda ali eyo olina okufollowinga command kubanga ebintu byonna tesobola bikubuulira kati naye mu kaseera ako tujja kuba tuordaringa tukuwa command yaffe nti abange leero tugenda wano abange leero tugenda kukola kintu bwe kiti ne bwe kiti just mubeere ku standby tulina amasimu kati ze mundu zaffe bali bakoza bali tebalina smartphones ne kati tuziina tukomandinga mukomaninzinga dakiika emu bino byenjogera actually binza okuba nga byatuuse nedda wabweru w'eggwanga so tulina amasimu tugabeereko naye tetugabeerako just tugamba nti oli alina kabina kanene ono simanya ekiwato kyakoze kya nedda tubeereko nga tulwanirira future yaffe nga tulwanirira omwana wange agenda kusomera mu ssomero ki Bobi wena agenda kuzimba ssomero ki wano oba ddwaliro ki wano erigenda okuyamba omwana wange byebyo ebintu bye tulina okwogera ku masimu gaffe byebyo ebintu bye tulina okuwuliriza okitegeera so byebyo bye tu encouraging abavuka nti temugwamu ssuubi ffe ng'ekibiina tubayina tulina mmwe naye naffe mbeere naffe kubanga mwe abatuwa amaanyi yes webale nnyo webalire ddala oyo ye Dr. Judith Nalukwago luka 226 tetukatunuulira just for just titugenda kulonda waliwo ebirala ebirungo ebyenjawulo bye tugenda ogatta mu kalulu kano oba oli awo tekagenda kuba kuno okulonda kwaffe okwa bulijjo kwagenda otiikinge tulina okweteekateeka nga tetunnatiikinga naye waliwo n'ekiddako nga tumaze okutiikinga kubanga waliwo yakoze simu n'agamba nti system tetugyesiga ekitegeeza tuteekeddwa okucreatinga system yaffe gye twesiga mu system gye tuteesiga okusobola okutuukiriza ebigendererwa byaffe mukulu Ssebo kansala saava waliwo ensonga gy'abadde oyagala okukoonako kubanga kati tunatera okugenda mu maaso nga tuwumbawumba ensonga gy'abadde oyogendeko yabadde ya protest vote natuuse mu kyalo eyo nga ŋŋenda omanyi tutera okutambula nga tubuuza ku bantu ne baŋŋamba nti protest vote twawulidde nti mugamba muteeseteesa obwegugungo n'okuba ab'NRM emiggo waliwo abagifunye bwe batyo abalala protest vote ne bagamba mbu bo babagambye batuule waka temugenda kulonda eyo nayo protest vote eri awo abalala ne bagamba nti protest vote bategedde nti bw'ogenda oba akalulu kasazeemu bw'otuukayo akalulu kakola eki balage nti ballot eno tubisazizzaamu tetubyagala twagala onnyonnyole omunnayuganda waffe waliwo ali e Makindye naye waliwo ali e Bukomansimbi waliwo ali e Kiboga bonna twagala bategeere protest vote kikyetegeeza mu lulimi olumpimpi kiki kyetugezaako okugjayo era nakiki kyetwagala nga bwe tuba twogera ku protest vote okusookera ddala akalulu nga General Museveni we yagenda mu kalulu k'ekinaana ng'anoonya ensonga emutwala mu nsiko alwanise ebyo ebyali bitagenda bulungi naffe tugenda mu kalulu ka 2026 okufuna ensonga erwanisa General Museveni ku ebyo ebitagenda bulungi ng'okuwamba abantu baffe okusiba abaana baffe okubba emmwanyi zaffe okuba n'enguudo ezitakola okuba n'amalwaliro agatakola okuba n'institutions eziri collapsed akalulu tetugenda mu bugenzi wabula tukaagala kusomesa n'abantu baffe cause at many times tufuna omukisa okwogerako n'abantu kyebayita omuzungu kyayita civic engagement ne civic awareness
nti mu biseera by'obululu abantu ne bamanya nti ku tiriyoni 55 11 zibbibwa ne bamanya nti eyo nno nsonga lwaki sirina kulonda Gen. Museveni nti ezo sente zibulira mu buli bw'enguzi naye ng'ezo sente kuliko ze twewoze abaana baffe ze balisasula nti amalwaliro gavumenti yeyina omulimo okuzimba amalwaliro naye amalwaliro tetuyinaawo health center tuyina ntono nti gavumenti yeyina omulimo buvunaanyizibwa bwayo okuzimba enguudo naye enguudo zaffe mbi nnyo nti gavumenti yeyina omulimo okulaba nga abaana basoma gavumenti yeyina omulimu okulaba nga abaana bajjanjabwa naye tetuukiriza buvunaanyizibwa bwayo nti era wezimbayo kafulyover nga kemulaba ensambya muyina ovaayo ne mugikubira engalo nti mukoze nnyo nedda ebyo bye twagala ogamba bannayuganda nti bano they have been sleeping on the job. Gen. Museveni, you've been lazy. We are telling you, wake up from the slumber. It's time to let people do their job. Nti gavumenti yeronda baminisita babavubuka naye nga si bavubuka nga babbalamu nolona omuntu nga is a political dwarf, an academic dwarf najja nayogera ebyekisiru nti babadde bamuyigiriza Lunyankole and he's a minister in a new Uganda, the Uganda that we envision. Those people should not be at even LC1 level. Fe yendowooza yaffe nga nzija ku omuntu bwe tuba twogera nti protest vote nze wenzija ku protest vote gwali eyo ng'omanye mwanyi yo yabbibwa gwali eyo ng'omanyi nti wogenda mu ddwaliro tosangayo ddagala gwali eyo ng'omanyi nti ze nasoma ne ngende Makerere ne nsoma nga muzadde wange atunze kibanja ne kati ndi ku Bwakadaama ndi Buwarabu nkola gwe ayina okwetaba mu protest vote ye protest vote gye twogerako nti kikukatakako ng'omanyi nina ekinyigiriza weegugungire ku kalulu ako nzijje mu kalulu nkalonde naye nga nnonda ebikyamu ebyo ba Museveni bye batukoze okutufubbatalako kwe batubaddeko nti tulwalonde out of it. Comrade Kasule yakyogedde bulungi, we vote against them. Let's protest in the ballot. But also protest vote is very important. As a party we shall give direction. Because tuyina ebintu bingi bye tusobola okukola amaseruka nti Museveni atubbya. I'm giving an example. Tusobola okusalawo nti ffe nga abagala change obululu bwaffe twagala tubutte babubale mu bokisi ng'obululu obufu bwe businga obungi era tugambe munange yawangudde ng'obufu bwe businga obuki. We can devise so many things because he's dealing with a 21st generation. We up to speed tumanyi kiki ekyetaagisa ku mulembe guno. Unfortunately yalowooza ffe tuli badaawa tusomye. We've been empowered. One of the things that I will forever be indebted to Honorable Kyagulanyi, my president, he empowered us as a generation. So it is important abantu baffe okumanya era gwe mulimu gwe tuliko era nkunga mwe bavubuka abali eyo nti tuyina okumanya nga France Fanon we yagamba nkyesibako nnyo. What's our mission as a generation? After getting to know nti omulimu gwaffe gwe guno, you either fulfill it or betray it. Mungulyamu olukwe oba mugutuukiriza. Fe omulimu gwaffe ffe abavubuka okulaba nga tutereeza ebyasoba era tetugenda kutuula tugenda bitereeza ebyasoba neyanziza. ddala oyo ye kansala waffe Sava Nyende. Well, okusinziira ku statement zempulidde nti gwe yali agenzeeko mu ddwaliro omuntu ogwotutte n'afa nga tafudde nti olw'okuba mulwadde nnyo olw'okuba eddagala teri 2026 tukwagala ku baloti. Gwe yali afunyeeko akabenje ku luguudo oba n'oseerera piki n'ekkuba bano banseeredde bano tufunye ekigo bano baasi zigudde n'ofiirwayo omuntu wo 2026 ng'ogenda mu kalulu. Gwe bw'okeera ku makya n'otunuulira ng'abaana be batwala mu ssomero basomera wansi ba miti tebalina desike abasomesa tewali 2026 ng'ogenda mu kalulu. Bw'okeera ku makya omuntu onaabonaabona olw'okuba agenze mu system nga basooka musabayo kasente omuntu onaafiira mu ddwaliro olw'okuba talina ssente zisookerwako mu ddwaliro lya gavumenti n'afa. Ne w'oba wawulira buwulizi ne w'aba neighbor
bagamba 226 tukwagala mu kalulu ndowooza kitugezaako tegeeza abavubi ate kati nze nina kkoome bannaaye abavubi bakwata ku nnyanja gwe bw'ogenda ku nnyanja n'ovuba bwonyika bw'oti akatimba poliisi n'ekusalako abamu bababbise ne mufiirwa bataata bammwe ne mufiirwa bamaama bammwe ebyennyanja ne babidima eryato ne balitwala injini ne bagiwamba 226 gwe twagala mu kalulu wali ku baloti okulonda buli muntu yenna yali abonyebonyeko ng'ekikubonyaabonyeza mbeera ya gavumenti gyetaddewo mu ggwanga lyaffe wano bano banfiiriddwa abaana baffe tebasomye nze saasoma saamalako kuba nali njaga sente ne zinemerera 226 gwe funa genda mu kalulu gwe genda okalonde bw'oba wafiirwako omuntu yenna bw'oba wabonaabona mu ngeri yonna ng'ekyakubonyaabonyesa mbeera gavumenti gyetadde mu ggwanga lyaffe gwe 226 gweteetaga ku kalulu gwe ali obulungi nga watereera emmotoka ovuga nnungi ne wootalonda kasita oli bulungi basebo ne bannyabo mukulu Kasule y'embeera eyo gye mpulidde mukulu Saava annyonnyola njagala oyongere ottaanye ku bantu baffe bano abalowooza nti kuba kati akalulu ke tuyingiddemu ddala kiringa kyekyokulwanyisa kye tulina kati twagala abantu baffe bano abatulaba era abawuliriza tugezeeko okuba broadeningira omukulu agambye akalulu kano kati si bino bya bulijjo tulina abantu ab'enjawulo tulina bamaama tulina bataata tulina bajjajja baffe tulina abavubuka biggest population encouragement ki gye wandibawadde wano we tuheadinga nga bw'oyongera okuthrowinga mu light on a protest vote weebale nnyo neyanza nnyo ssebo moderator mukulu Saava abyogedde byonna almost era sijja I won't be any different from him naye njagala okujjukiza Uganda nti elections tezisoose beera mu Uganda wokka. We've seen elections in the USA. Nsaba tunuulira gwe because I'm on a program. The city ndiku program I really believe my eyes shouldn't be there. My audience is here. Nti we had elections in the US as several moderator several. So elections at Trinam USA, while Donald Trump, ne Joe, those were two competent competitors. Yes, Kamala Harris. Those were two competent competitors. Nti baina jebava on a Republican or the Democrat. Baina a big bakiririza watuna history wawe. Tekulia inanyo that bad history asolo mugambisa that they are not fit to participate in that election. Nekatuwodye Uganda, the kind of election we have is against someone who's fit for the election and someone who's not fit to even be called a Ugandan anymore. Yoyo wakati wa Museveni ne President Robert Kyagulanyi. So why do we call it a protest vote? Protest vote always, of course. Njagamba ndooza buli kika ky'okulonda omuntu watu omulonze you've protested something. Siekyo? Olina ky'ogaanye nti awo nomulabamu kino. So under normal circumstances, every vote has been a protest vote. But what more are we adding onto this kind of protest vote? Omukulu Saava yakyogeddeko nti abantu bulijjo tebeefiirayo knowing that a given percentage of the population will come out and decide for them. They trust it. And anyway, a number weighted we go with that. Why? They've seen the kind of elections we've had in Uganda. But now, the status quo, current affairs ziraga, everyone has been a victim of bad governance. May his soul rest in peace. Mutabani Wasudiro, Rajiv. He has been the recent victim of bad governance. A full government, technical advisors, actually who even earn less than people they bring from the studios into an advising kunsonga z'aba abayimbi. Government ina ba advisor bali technical ba engineers ne bakwata ebigoma ebya concrete nabiteeka mu kkubo ekkubo liri dark tekuli kitaala n'eki but every year there is a budget laid out okufulumya ebitaala ebigenda okukola mu capital. So bino ebintu nabo abalowooza nti bali okay, we are calling them baveeyo to be part of this kind of vote and vote against the bad system.
yeyo protest vote nti olabanga ali safe. But my dear, you are not safe until the floods, there's flooding a ghetto, there's passing a level, there's kulumbe kololo. Until when people of the ghetto feel more hungry and they come root your areas because they don't have what to eat and you're sitting on that. So we are calling people to protest against bad governance. Mukulu Sava Gambi, we are voting against bad governance, lack of medicines in hospital, bad roads, the impunity, abductions, violence meted onto Ugandans. Violence and tell you political actors voka. Just into media stations zaatwalibwa zifugibwa ndozo labo omukulu akola ODM ku UCC ne bakuba essimu nti banayi mu aba NTV mususiza nnyo kola bwe mutinga muhoza akubye essimu. But violence over impunity to exercising not only political candidates. Mulabye abavubi we babatta. Mulabye ab'embaawo we bakwata omupoliisi asobola okukwata omuntu atambuza mbaawo ze zirina clearance n'amuyimiza because he's on patrol, because one, they are underpaid. So kalimuke on job wayagala okola ki ofuna sente. So eyo na system yona basically rotten and we are here to protest against that system. So omukulembeze Kyagulanyi nti yaviirayo n'agamba nti we are having a protest vote, but the broad term protest vote nga Sava wagambye we are having civic engagement. A civic engagement tutwagala otegeeza abantu baffe bye mubadde temumanyi essaawa eno mulina okukola ki obimanya that you have a right to move out of your house. Constitution ekikuprovidingira ofuluma ennyumba you have that right to be part or participatory right of the elections. Ofulumya ennyumba yo oze n'okastinga akaluluko, a very valid vote. After casting that vote tewali teeka na limu. In fact, temuli electoral guidelines teeka lituma w'amagye yenna kuteekawo security for the people. Ngamaliza, eyo security eri mandate. In fact, the commander or the commanders of the security in an election at the electoral commission bebalina summoninga police to come, because sinalabo any kind of violence etagisa amagye, because amagye tukimanyi eyo national army inatunuulira foreign invasion. See, not within. Police is here to handle that. So twagala bagamba bana Uganda nti mulonde massively, turn up in big numbers, keep that vote, mubereewo, and do not accept declarance of false results. Nze point gyensinga okwesibako tulina olonda tetulina kukkiriza okudeclaringa declaration actually ya false results. Lwaki kambalage ekintu ngamaliriza ssebo, waliwo abantu kye batya nti wagenda bawo violence ey'amaanyi nga bulijjo. Of course we anticipate that, but amagye g'eggwanga ne poliisi ya Uganda oza biwera emitwalo 3, if I may ask, because if I may say bagaturninze into partisan gaze kukolera the incumbents tebawera mitwalo ameka. How many Ugandans can turn up for an election? If you are 40 million, let me say 10 million Ugandans have turned up, or 30 or 20. This country, over the state, does not have capacity to fully put the army in all the electoral areas in the country. Tebaina capacity. Ekwata bana amagye police bateeke mu buli electoral area nti bakole violence ku bantu tekisoboka. Ensonga esembayo sebo mukama wange nsonyiwa okulwisa mukulu Air Force yayogedde why we concentrate on central region. Nkimanyi people of ill intention bajja kuddeeyo bagambe noza mubalabi bali partisan bali tribal. Central region is not only for Baganda. No, central region erimu tribes nyingi. Abanyankole webali, Abanyarwanda webali, Abachiga bali mu central region. But you have to recognize the fact that central region, Kampala is in central region and Kampala is the capital city. For any victory or a political victory, tusafuna political victory in a capital center tonnakolaki tonnajiwamba. So we are looking at the metropolitan Kampala, Mukono, Wakisoni ebirala. But ewala tetu abandonize yo tulinayo ba command kata ku tulinayo commando chailap. Masaja Jebaliyo, now we are going to get votes from all those regions, but we are saying let's capitalize on the capital city here, and President Robert Kyagulanyi will win as long as we do not accept Byabakama and his fellows, but Banova, by agent yabo. They are not going to be ambassadors. But agent, are going to announce false results. For tugenda baonga tuzilaba wagamba
Yoweri Kaguta Museveni tibahabulwa 400 votes nti no, there are 04 votes. Nga tukiremerako no declaration of that result until nga declaring the kituufu. That's the protest vote. Ngenda kudda ku mukulu ono tegedde njagala ogezeko kubeerako mu Luganda kati ni kubanga tunatera okusiibula njagala malise ne Dr. Nalukwago then tugende nga buli muntu atubuulira ekigambo ekisembayo. Ngambye ekigambo omukulu Saava Nyendo oyagala nnyo okunnyonnyola. Ngambye ekigambo ekisembayo eri abantu baffe naye nga bwe tujja mukama wange protest vote mu bumpimpi nga bw'okitegeera eri Abannayuganda. Protest vote okusookera ddala nebaza baganda bange abasoose kuba abanyonyodde nnyo y'ensonga nenfuna n'obwagazi okugenderawo okuprotestinga nonderewo kubanga ensonga bagirambise bulungi. So ku nsonga eyo nange okugattako ku bye boogedde njagala njite mu bigambo bya president wange. President wange ali mu kalulu ka by elections e Kawempe n'atuwa kasitore akaliyo mu slavery akaba house negroes ne field negroes. Kati bannayuganda bonna abali eyo ffe ba field negroes. Ba field negroes yeffe be babonyaabonya ffe abaddu. Kyekiseera kino tufunye akakisa nti akakisa kano ke tufunye ye 226 akalulu ka 226 nti ebintu byonna mukama waffe kati mukama waffe ye dictator Museveni mukama wabali ba slavery kati ffe ye dictator Museveni ke kaseera kano tukozese okufuna emirembe gyaffe ne tugenda mu kalulu ako tukeerewo ku makya kubanga tubadde tuyita mu buddu tukeere ku makya tugende tulonde tuleme kulekayo bannaffe bonna ate we tugenda okulonda tetuvaawo kubanga we tuvaawo tuwa omwagaanyi omulabe waffe ono master waffe atubonyaabonya. So njagala okuba omulanga bannayuganda bonna nti ebizibu ebyo byonna bye tuyiseemu tuyina kunyiigira wano tuyina okunyiigira mu kalulu ka 226 nti omwami ono dictator Museveni tayina kufuna kalulu wadde kamu kubanga lwaki ku kyalo akyayinayo akalulu kamu. Gwe ki ekinene ennyo ky'oyina ku mwami Museveni? So bano abantu abatuliddemu olukwe baganda baffe tubasonyiwe naye tubasonyiyira era mu kalulu ne tubalaza ekituufu kubanga abo be batukola obubi era ebatukola obubi batuzza mu mbeera eno gye tutaagala. Webali nnyo webali ddala oyo mukulu Air Force tegeka ebigambo bye bisembayo Dr. Nalembi ng'olonda ng'ogenda omulimu gwaffe guggwera mu baafu. Abantu tebalowooze nti tuli mu kusiga bukyayi buli we twogera ku protest vote tetulinawo bukyayi obw'enjawulo bwe tusiiga eri gavumenti nga ffe bwe twerungiya olw'okuba twagala obululu. Webali nnyo. Ekituufu nkiye kituufu obukyayi tubusiiga kubanga eno gavumenti ge mazima eno gavumenti tena kyetukoledde emyaka 4 ate nga lwaki tetugisiiga bukyayi ge mazima ate kati nnimbe gavumenti etateeka ddagala mu malwaliro gavumenti eta employing abasawo okujjanjaba bannayuganda gavumenti etakola ku nguudo nga sigama nti nno bwe bakola ssente ne bazeewa ne batukolera nedda fe ababawa ssente by the way ku ssente zaffe ze bakola ebyo byonna gavumenti ebuzaawo abaana b'abandi nekeera ku makya negamba gwe muwala edi mutwe ngenda kubuzaawo taatawo tojja genda kusoma abadde akolera akawogo togenda genda kusoma era muwala wa edi mutwe next time ayinza obutasoma kubanga taatawe taliiwo bamutwala bamuwamba bamugjawo noleka mukyala wa edi mutwe mu nnyumba n'abalala mukyala wa tulinayo neighbor waffe eyo mukyala Ddamulira baawe bamuwamba mu 22 paka kati taddanga ayina abaana be 5 awo naye omukyala ng'oyo gavumenti etamulowoozaako kulwokuba mwami we yali ayogera ku bubi gavumenti bwekoze. Singa gavumenti eyali ekolera abantu yandimwise ne mugamba mwami Ddamulira kiki tetuba tukolera neeteesa naye bamukwata ne bamuwamba ne bamubuzaawo. Kati eyo gavumenti osobola kuŋŋamba nti nongisiiga obukyayi bo bennyini be beekampainingira mu bukyayi bwennyini bwe basiiga mu bannayuganda. So
nti sifa ababasiiza obukyayi be babwesiiga era tujja bakyawa era tetubaagala ge mazima tetujja kukirimba leero naye era nga baganda nge bagambe nti eno protest vote gye tulimu nti tuli mu kuba system etubeezezza mu mbeera embi tuli mu gifulumya ge mazima naye tugifulumya nga tugenda mu kalulu kalunda naye nde tukuma kalunda nakakuuma tulina okukakuma paka bwe bakalangirira naye era bwe balangirira byetakkiririzaamu tulina okuteekawo embeera ye protest vote eno gye tugendamu webalinyo webalire ddala oyo Dr. Nalukwago Judith mukulu Kasule abantu abo abatulabana leero ntandise naawe bagadde kunkuba vivi Okay, whenever I appear in camera, njagala nnyo okujjukiza Abannayuganda nti the NUP is a fully registered political party. We have a constitution, we have a manifesto, and we have an ideology we believe in. I want to tell Ugandans nti basooke baddeyo bannaysayers be boogera nti tetulina a well-packaged message for Ugandans for what we are going to do as an alternative to bad governance. Kati buli wenfuna omukisa njagala nnyo obajjirayo akantu kamu manifesto yaffe. Manifesto ya NUP eyo tulinamu what we call the National Unity Platform Policy. That policy is signaling something ekikwatagana ku elections, but it a restoration of a presidential term limits, and it would be treasonable if anyone there tries to tamper with them ever again. Kitegeeza nti tugenda kuzaawo ebisanjo mukulembeze byalina okukola ki okufuga byalina okukomako okufuga kijja tuyamba okurestoringa sanity mukulembeze be tulina akulembera akimanyi mu bisanja bibiri takola ki taliiko so alina obikolera mu bisanja ebyo then kimuwa limit of how far they can extend their brutality and their nonsensical thoughts. Bintu ntu balobooza ebyo like they are the alphas and omega. So National Unity Platform is well packaged. Together restoring our term limits. We have what we call the wasteful expenditure. Wasteful expenditures. As expenditures etufuna mu ngeri y'ekimpatimpanti nga government ezifunye mu butanwa. For example, walaba umeme kye yakola sebo okufuna transition from umeme to yes msonyiwa mukama wange balina omutemwa gwa ssente gwe baasaba kati fe Abannayuganda abatabimanyi nnyo twebuuza kampani yaweebwa contract okusavinga Abannayuganda esavinga Abannayuganda nga bagisasula omusolo because there is that tax we pay ate babuuza batemako ku yaka biki n'ebyo kampani ng'eyo what is there for you to get money to transit nti kale tugivuddemu. So wasteful that's part of the wasteful expenditure. National Unity Platform ebyogerako sente z'olwaga zisevinga nga tuyise mu protest vote zigende mu malwaliro mu masomero sebo tokuba mu ngalo ekikono nkirabe naye neyanza nnyo sebo mukama wange.